war. War never changes. It was the inevitable result of the path humanity had chosen. Everyone who entered into the conflict expected victory. Everyone was optimistic. But as the hostilities escalated, optimism faded, and society began to collapse. The great vaults were built to house the wealthy, the powerful, the influential, and those deemed necessary to their survival. Inside, resources and technology were stockpiled, a final defense against the coming Holocaust. With the past behind them and the present destroyed, they looked to the future. The sturdy Vault Zero was to be the nucleus of the Vault network, housing the greatest leaders, artists, and scientists. The inhabitants of Vault Zero were to reunite the vaults and lead the people to a new life, a new world. But after the bombs, the world would be a harsh one. To ensure the creation of a post-nuclear utopia, the Vault dwellers would need help. Machinery was constructed to tame a land hardened by the ravages of war, then tempered by nuclear winter. But plans were barely in place when the first missiles left the silos. During the destruction, communication between the vaults ceased. Entire vaults were lost. Those that survived were on their own. Not all vaults succumbed to the machinations of war. On North America's west coast, one group of military vault dwellers emerged almost unscathed. They surveyed the wasteland and squared their shoulders for the task ahead. These dedicated survivors salvaged the technology from the vaults, technology that was studied, replicated, and fiercely guarded. For they knew that while their power came from numbers, their future lay in scientific knowledge. In time, they formed the Brotherhood of Steel. The Brotherhood used their knowledge to drive back the atrocities of the wasteland, proclaiming themselves the technological saviors of mankind. They scoured the land in search of more technology, raiding mutant camps, bandit towns, and the broken remains of other vaults. But even they could not keep pace with the high tolls demanded by life in the wasteland. The Brotherhood found themselves at odds with their need for new blood versus their code of technological secrecy. The debate was lengthy. Finally, the elders ruled against sharing the technology with outsiders, convinced that they would endure as they had before. Further discussion was discouraged, and the elders ordered the minority on a mission across the wastes. Super mutants, the foot soldiers of a conquered army, had been forced into a retreat across the mountainous barrier to the east. The Brotherhood constructed airships and dispatched the minority to track down and assess the extent of the remaining super mutant threat. But disaster struck while crossing the Great Mountains. A great storm gripped the main airship and flung it far from its course. The mighty ship was badly damaged. The smaller sections were torn from the main craft, never to be seen again. Many of the expedition's leaders were lost to the winds. The fraction of the crew that still survived struggled to keep their ship aloft before finally crashing on the outskirts of a once thriving metropolis, a city once called Chicago. Broken, scattered, and scarred, they took stock of the situation and once again squared their shoulders to the task ahead. The Brotherhood had much to offer the surrounding villages. They traded advanced medicines in exchange for food and labor. They traded protection from bandits in exchange for new recruits. In time, their ranks began to swell. Separated by distance and ideology from the main Brotherhood forces, the minority was free to forge a new Brotherhood of Steel, one that reflected the ideals they had strived for all along. However, one's future in the wasteland is never certain, for an old power has awakened, also bent on making this land its own. Life in the Brotherhood is about to change. なんだこのおっさん。キャラクリエイトです。ほう、凶悪な面が揃ってるじゃないか。こいつら BOS じゃなくてレーダーの間違いだよ。デフォルトキャラじゃなくて、一からキャラを作りましょうか。おう、いつもの画面だ。
ここのポートレートも悪人ばっかり。よそ者を殺して槍に首を刺してそう。とりあえず、このおっさんでいいか。あと、髪とか肌とか服の色とか変えられます。服は、私のカラーの紫で。タグスキルを設定。スモールガンとファーストエイド。あとはスニークとかでいっか。適当である。次はキャラステータス。とりあえず、AP に関係するであろうアジリティは8に。あとは、力に振っておけばいいか。あとはトレイト。メリットもあるが、デメリットもあるやつですね。どれを取るんですか？なんか色々あって悩んだんですが、毒物や放射線に弱くなる代わりに、体力の回復が早くなる、ファストメタボリズムを選びました。毒はいいと思うんですけど、放射線の耐性が低いのはやばそうじゃないすか。いいだろキリタン、それが人間だろ。シャン。キャラの名前はいつもの。年齢は、下から上までいくつまでなのかな。最年少は16歳。最高齢は65歳か。じゃあ、おじいちゃん BOS で行きましょう。Ten hut. All right, you mutated redneck green-skinned sacks of irradiated flesh, listen up. I am Paladin Rychek. I am in charge of training you backward maggots in the art of war and survival. In my time in the Brotherhood, I have personally trained more than 50 initiates, and I am proud to say almost 14 of them are still alive and kicking. The elders have ordered me to mold you flabby, hip-slapping, berry-picking, rat-rubbing Brahmin kissers into capable warriors. And I am going to do it, even if it kills you. I will teach you how to eat, sleep, walk, talk, shoot, spit like a Brotherhood soldier. First level of training will be recruitment detail. You'll go to the surrounding villages and see what able-bodied primates are ready for an honest life's work. It is your duty to remind the village elders that if they want continued protection from the scum of this world, they will uphold their end of the bargain by providing resources and their best and brightest for Brotherhood training. Now get your weak-kneed, superstitious, soft-skinned, uneducated butts to the armory. You will be issued basic weapons and armor. There are 3 simple rules to follow with Brotherhood equipment. If you damage your weapon, you will spend a week in the box. If you damage your armor, you will spend a week in the box. If you lose either, I'll kill you myself. And one final thing, ladies. Welcome to the Brotherhood of Steel. すまねえ、メリケン語はさっぱりなんだ。おじいちゃんの初ミッションはブラーミンウッドというレーダーに占拠された村を解放すること。そんな奴らちょちょいのちょいよ。なんだこのおっさん。長老のチャルンさんです。彼によると、村人が捕まっているので、誤って殺さないでほしいと。殺したらどうなるんです？おめえらへの神兵が減るぞって言ってます。はい。じゃあ早速行きましょう。分隊メンバーは、おじいちゃん、ファーサイト、スティッチ。ファーサイト姉貴はライフル装備で、スティッチはショットガン。私はサブマシンガンかな。姉貴はライフルなので、後方に置いておけば良さそう。ほな行くどう。あ、レーダー。もう始まってる。ターンベースじゃなくてリアルタイムなのかよ。設定でターンベースに変更することもできますが、プレイ当時はそんなこと知りません。同時に複数人動かすの難しすぎだろ。とりあえずセントリーモードを起動して、右下のボルトボーイの顔を選択することにより、キャラの動きの設定ができます。自分で攻撃指示、ディフェンシブ、アグレッシブ。アグレッシブにしておけば、近場の敵を勝手に攻撃してくれるので、とりあえずこれにしておきましょう。あとは姿勢。立ち、しゃがみ、歩幅。しゃがみや歩幅は、銃の命中度がアップ。そんなこんなを説明しているうちに、レーダーを処理。操作に慣れていないので、かなり手間取っています。ターンベースじゃないから、もたもたしていると、敵に一方的に削られてきつい。その証拠に、左の方で棒立ちになっているおじいちゃんが、背中に弾丸を受け続けています。少しは自分で動いたらどうなんだ。無茶言うな。ファーサイト姉貴がやってくれました。さすが名前に恥じない腕前だ。行くぞスティッチ。
何の戦略もなく突撃する BOS。こうするのが一番だろ。スティッチがやってくれました。よし、どんどん進んでいこう。シャン。スティッチ、向こうだ。おう、ファーサイト姉貴の援護無命中。これぞタクティクスだな。シャン。起きろこのスカムめ。横でドンパチやってたのに気づかないなんて。シャン。囚われた村人たちを発見。普通に誤射してますけど。死ななければいいんだよ、上等だろ。シャン。スティッチが死んじゃった。せっかく過酷な訓練を共に生き抜いたのに。考えなしに突っ込みまくってたせいで、ショットガンの弾がなくなったの分かってます？臨機応変に対応しろ。シャン。姉貴が死んじゃった。若者が老人を置いていくんじゃないよ。ライフルの弾がなくなったからって突っ込ませるな。シャン。レーダーを倒したので進んでいくぞ。怪しげな建物が。なんだこのレーダー。ブラーミンウッドを占拠しているレーダー集団のボスでしょう。この数は、やばい。いくら BOS 隊員とはいえ、多勢に無勢でしょう。しかし、散っていった仲間のために、うまく地形を利用していけば倒せるかもしれません。凱旋。鼻の先にモヒカンがいたので退却。外にもいるとか聞いてない。二人もいる。建物に入る前に周辺を探索しておくべきでしたね。うぎゃ。霧もみ大回転だ。やられちゃった。当然の結果と言えるでしょう。なんかやる気なくなっちゃったから、もういいかな。やらないんですか？Once again my spirit touches you from the void. Chosen, our crops fail, our reserves are meager. Return to us with the gag. Your failure is our last light.